doktor tu setiap kali saya jumpa doktor cuma cakap, oh you guna krim ni, krim steroid lah macam biasa. Dia akan bagi doktor A bagi krim yang sama, doktor B bagi krim yang sama, dan selama 4 tahun tu sampai saya give up. Tak ada solution tu untuk saya. Saya cuba ikhtiar yang terakhir sekali saya jumpa pakar kulit, dan dia bagi saya satu krim yang berbeza sikit daripada Dr. A dan Dr. B, tapi saya rasa function dia sama, cuma melegakan keradangan ruam tu. Bila saya cuba, of course ubat tu membantu saya, tapi ketika saya sapu saja, sampailah tahun 2020 saya jumpa dengan trifecta atas paksaan kawan-kawan saya, dan pada mulanya saya beli untuk anak saya pun bukan untuk saya, tapi sebab saya tak percaya transfer factor ni, jadi saya tak pakai. Saya beli dan saya simpan, saya letak je dekat rak tu elok-elok. Sampailah start COVID, sektor semua tutup, dan klinik kulit yang saya pergi tu dia dah tak buka. Jadi saya buntu, kulit saya teruk sangat, gatal. Dia dah lah gatal, saya tak boleh senyum. Sekali senyum nanti kulit saya terkopek tau. Lepas tu bawah dagu saya dia punya ruam dah jadi macam spider web, dah merebak. Jadi saya macam, kawan saya cakap, tak apa, pakai je. Kita tak ada pilihan, cuba try makan transfer factor ni, mana tahu membantu. Okey, saya pun cubalah telan 2 biji mula-mula. Saya telan 2 biji pagi, 2 biji malam. Saya try seminggu, tapi tak ada apa-apa pun, betul. Makin saya cuba, makin teruk. Bila saya seminggu pertama semakin keluar ruam tu. Minggu kedua ruam tu ada tapi dia stay, dia calm je. Dia tak merebak macam sebelum ni. Dan minggu ketiga dan seterusnya saya nampak perubahan. Ada ruam saya semakin kering. Bila kering dia tak gatal tau. Bila tak gatal saya dah boleh senyum. Kalau tak dulu saya senyum saya kena agak-agak je. Sampai takat ni je. Saya tak boleh senyum sampai telinga. Sikit je. Sebabnya nanti dia luka. Jadi untuk minggu kedua saya try transfer factor. Saya rasa macam dia bagi kesan yang baik. Jadi saya ternampak kawan yang sama, dia iklankan glutamin. Dari dia iklankan glutamin tu saya nampak dia punya fungsi glutamin tu dia banyak kepada kulit. Saya tak tanya apa, saya terus cakap okey tolong belikan yang ni. Saya nak pakai. Jadi bila saya gabungkan transfer factor dengan glutamin ni, dia macam geng time tu. Sebelum tu saya tak kenal. Saya tak tahu pun For Life ni dia ada rangkaian produk banyak tau, ada banyak yang sesuai untuk skin saya, macam Rio Vida ke apa saya tak tahu. Tapi saya nampak glutamin ni, saya try 2 ni. Dan alhamdulillah produk tu saya makan sampai sekarang. Penyakit 4 tahun saya tu yang saya sampai buntu tak tahu nak buat apa, saya dapat pulihkan di dalam masa 5 bulan alhamdulillah. Dan saya rasa kos yang saya keluarkan sekarang ni nak comparekan dengan beberapa 4 tahun yang lepas tu, saya rasa macam tak dapat nak cover lah. Dan saya rasa berbaloi sangat dengan ni. Bila kulit saya dah sihat, saya boleh pakai makeup. Saya boleh beli pencuci muka. Saya dah start beli pencuci muka, tak happynya saya dapat beli pencuci muka. Setelah selama ni start beli pencuci muka, saya dapat cuci muka. Bila depan cermin saya, seronoknya pakai pencuci muka. Lama sangat tak pakai pencuci muka kan. Saya boleh beli pakai toner, sunblock. Jadi tak ada kesan yang alergi kat muka saya lagi. Makeup of course lah. Kita perempuan mestilah nak cantik kan. Kat mana-mana nak cantik, pergi toilet pun nak pakai gencu. Jadi seronok bila dapat jadi normal balik macam sebelum ni. Saya suka untuk bagi tahu orang yang sebenarnya mungkin penyakit saya ni tak teruk sangat dibandingkan dengan orang lain, tapi percayalah siapa yang pernah sakit dia akan rindu sihat. Dan macam itulah juga saya, walaupun sakit saya tak berapa teruk, tapi saya rindu waktu saya sebelum saya sakit alergi ni, maksudnya 4 tahun yang lepas tu. Jadi untuk sesiapa yang sedang berusaha untuk sihat macam saya, jadi jangan putus asa. Saya suka untuk pesan supaya jangan give up. Sakit yang kita simpan ni dia takkan hilang dengan sebotol, macam yang lain-lain cakap, betul. Dan saya bukan sebotol, makan sebotol dia hilang, dia berbotol-botol. Saya rasa sebulan
bulan pertama mungkin 1 botol. Bulan seterusnya saya dah naikkan dos. Jadi alhamdulillah sampai sekarang. Sekarang produk-produk yang saya makan almost semualah collagen. Saya ambil collagen, saya ambil pine bark ada grapeseed. Saya suka pine bark ada grapeseed. Dia bagus untuk skin juga. Dan saya pakai set aqua sekarang, pencuci muka, moisturizer, semua. Waktu bulan berapa For Life ada bagi free product untuk aqua. Time tu saya kumpul semua. Masker, krim mata semua saya kumpul. Lepas tu saya top up sikit je. Sebenarnya sebelum For Life bagi free product tu, saya dah start pakai pencuci muka dia dah 2 bulan sebelum tu. Dan saya rasa pencuci produk dia sangat-sangat best. Dia tak mengeringkan kulit muka saya. Dan so far itu je saya punya sharing untuk malam ni. Sekian, terima kasih. Wow, Puan Atika ni seronok saya terpegun satu ayat yang ulang pesanan pada semua wanita. Bila pergi toilet pastikan pakai gincu. Ya, kita kena cantik setiap masa. Kat sini kita rasa nikmatnya dulu dengan sekarang dengan pembelanjaan yang banyak, berapa tahun, 4 tahun berusaha memang kita tahu penyakit autoimun secara dasarnya memang no cure as far as doctor is concerned. Pasal dia autoimun, imun bagi seluruh. You pergi pakai mana pun, it's very challenging. Dia hanya kasih steroid untuk tahan je. Dan saya nampak kalau saya boleh cakap sikit, awak ni hard nut to crack tau. Masih tak yakin juga, kawan suruh pun tak apa. Sampai klinik krim tu tutup waktu COVID, baru awak makan TF. Betul. Time tu pun saya bukan 50-50 lah. Saya rasa 10% je saya letak dekat trans factor ni. Saya macam, betul ke? Saya paling takut sebab saya takut buah pinggang saya rosak, saya takut hati saya rosak, saya takut, semuanya saya takut. Jadi saya fikir, bagus ke For Life ni apa benda kan? Sampai macam tu sekali saya fikir. Jadi saya rasa macam, berbaloi ke tak, dah lah harga mahal, patut ke saya beli benda ni? Macam tu. Very skeptical very skeptical. Tapi Allah ketemukan awak, ambil ni. Alhamdulillah, pasal berkat doa you dan asbabnya Dan sekarang dah beli produk, mentang-mentang kata orang dah save duit-duit klinik ni dengan make-up semua Yalah, itu satu nikmat. Saya berbaloi dengan apa yang dimanja, dan juga satu nikmat yang dapat kita sebagai wanita, sebagai wanita, bukan saya lah, you all sebagai wanita suka cantik. Betul. Cantik. Dan terima kasih pada Puan Atika, satu sesi yang very very interesting pada orang yang tak kena paksa. So alhamdulillah pada COVID lah. Kalau COVID tak ada, klinik tak tutup, awak tak pakai pun TF ni. Betul. Kalau COVID tak ada, klinik tak tutup pun saya takkan cari dah For Life ni. Sekarang dah boleh senyum sampai ke telinga lah. Kalau dulu senyum sampai telinga sakit. Lebih dah ni, sampai belakang telinga dah sekarang. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan Atika. Ya, sama-sama Tuan Nizam. Yang hebatnya. Dan kini kita daripada KL kita patah balik ke negeri saya lah. Negeri yang kecil ni, Pulau Temasek ni. Perkenalkan seorang business woman. Dia seorang business woman. Saya pernah jumpa dia beliau ni dulu tahun. Waktu tu dia tengah halfway pregnant anak yang keempat. Dan dia skeptical juga tentang For Life ni, tentang produk For Life ni, transfer factor ni. Bapak dia dapat flyer daripada saya yang hidarkan flyer tu dekat Gilang, saya ingat lagi. Hantar flyer. Bapak dia dapat flyer tu, lepas tu pas ke anak dia, terus saya dapat call untuk datang. So kita dengar daripada Puan Farah. Mana Puan Farah kita? Daripada Singapura, Puan Farah Damri, dan daripada Singapura. Silakan Puan Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farah. I was raised in Dubai, and like what Encik Nizam was saying, I'm now back in Singapore. My story is on my 4th pregnancy. My baby was conceived last year, so it was already during the COVID-19 pandemic. I was very concerned as my business runs under essential services, meaning for those who are not in Singapore, when essential services mean that even during the circuit breaker, our business is open for customers. My father encouraged that I take transfer factor trifecta.
Yes, correct. I was skeptical initially because knowing supplements out there in the market, some are not safe for pregnant women and lactating mothers. And I didn't want to harm my unborn child in any other way, even especially during the pandemic. But my father, being my father, he went ahead to introduce me to Mr. Nizam. And Mr. Nizam was well equipped with the knowledge, cleared my doubts with the relevant facts and figures to make me certain that this is the right move for me to make. And trusting everything all in Allah, I was religiously consuming this one. Okay, say about 5 capsules 3 times a day. Now this one is when I'm 3 more months until I was due. So I started very, very late for transfer factor. And as my due date was nearing, Mr. Nizam was always following up for me. He's like my second gynae, like that. So I was increasing my intake to 10 capsules 3 times a day. 10 breakfast, 10 lunch, 10 before I go to bed. My first 3 children, they are 7, 5, and 2, all had jaundice at birth. It's not the kind of jaundice. Now people will say, oh, jaundice tu biasa, it will hilang. But my 3 children, the first 3, their jaundice will not go away 1 or 2 weeks. It is the kind of jaundice where the bilirubin, if mothers and fathers, they know, the bilirubin level was very high. And they had to go through the blue light phototherapy. I had to leave the hospital, and breastfeeding was really tough especially when you just give birth, for all my 3 children. But when it came to my 4th baby, amazingly, shukur alhamdulillah, the doctor said she could be discharged the next day. So, mashallah, the first 24 hours of birth, her jaundice was very, very low. It was 5.2. The normal is at least as long as below 10, and then the baby can go home with you. So when I found out it's 5.2, she came out, mashallah, like red, you know, the blood was flowing all over her face. She was red, she was rosy. So I was like, mashallah. So I would strongly recommend, now I'm a believer, I would recommend and encourage all pregnant women and lactating mothers, breastfeeding mothers out there to give transfer factor a chance, to give it a go, as it's designed to support not only your immune functions, but also your baby's immune system, inshallah. So currently, except on top of this, my baby is now, alhamdulillah, 8 months old. All my children are taking transfer factor. They are taking Rio Vida sticks. I'm currently taking Bio EFA, Rio Vida sticks, collagen because I'm getting old, and Belvi because I'm looking forward to my next baby, inshallah. With that, thank you very much for welcoming me into this sharing session. All right, thank you. Yes, Tuan Farah. Yes, Puan Farah. Well, from Dubai, patut cakap Arab. Ni cakap orang putih pula. Oh. Ya, habis ya. I became gynae, no. Diorang nak call Nizam jadi gynae pula. Aduh. Okay. Now, back to you, Puan Farah. I understand, okay. There was a word from the doctor who was very shocked on the result of your baby who had the lowest jaundice. There was a conversation between you and the doctor. Can you tell a bit more on that part? Sure. This was on the first 24 hours. So in Singapore, you have to stay in the hospital for 24 hours to monitor. So what happened is that my gynae came to me, and then she said, "Hey, Farah," because she took care of all my 4 children. So my first one was 7 years old. So 7 years ago, she's been with me. So she asked me, what did you take? Now it's the no time COVID and all that. So I told her, I took my last 3 months during the marathon, the race, I sprint, and I took transfer factor. And my gynae was like, "You took transfer factor?" I said, "Yes, I took transfer factor." She whispered to my ears and she went,
I take transfer factor also. So I was like, what? Why you didn't promote transfer factor? So she's like, because I was afraid that, you know, you will be skeptical, blah, blah, blah. So I said, well, my father was the one who introduced, and there's this Mr. Nizam, and I start sharing, and she's like, okay, keep giving it to your children. Go for your number 5. So I said, mashallah. I said, time out first. So that's my personal conversation with my gynae, who is also taking transfer factor. Mashallah. Alhamdulillah. Yes. Even the doctor also tahu tentang transfer factor, tapi tak boleh prescribe for any patient for their reason of their own Tapi alhamdulillah, from now baby semua ambil revidastic. Wow. I would share on my Instagram. I would share with my friends and my family, and even though I would open up to public posting on how it really benefits to all my children. So I'm reaching out to everyone out there. Those who are new, who just joined in this webinar, please give it a try, inshallah. And of course, Allah is the one, just trust on Him and trust on this, really, inshallah. I hope.